বন্ধুরা, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে। তো এখানে এসে আজকে পুঁটি মাছের চরচড়া আর খারকুল আলু দিয়া, আর এখানে এসে মুসুরি ডাল, এক বাটি মুসুরি ডাল নিয়ে গেছি। তো তোমরা আমার সাথে থেকে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকি, আশা করো আমার যেন ভালো লাগবো। তো আমিও খাবারটা শুরু করি। সেই টেস্ট হয় না, প্রথমে আমি একটু খাইম। খুব বেশি টেস্ট। শুকনো মরিচের মধ্যে প্রচুর ঝাল। পুঁটি মাছের ডিম খাইতে আমার কিন্তু খুব বেশি ভালো লাগে। সেই টেস্ট হয়েছে।
গরমে পুরো অবস্থা খারাপ। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা আমার তোমার কাছে কীরকম লাগছে যদি ভালো লাগিয়ে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করলাম।